Abusia, I am say Ghana mempeni na na do danko Akufo-Addo ne spiritual man ene Ajagurajah. E die ntina make us say. Aya de say Ajagurajah eno da okopiem our United Showbiz UTV. Na Ajagurajah eko UTV na busia. Ajagurajah e carry chese na konwa e de di na chi. E de ko abusia UTV fie konom. E de kosi konom etena so. Na abusia sa konya ya wodi ko UTV kotena so ne kire sene nsem a woka adifa konya na woni die nti abusia oyesa no ena Ghana fo binum adrage no na abusia ebinum nsem a mo ka kira no no some way somehow eye nokre me pesa ye hwe ne nyina e wo sa show yi so what ase na ye den ye hunu de e kom sramo ye hwe na konya no ena kire se tamwa na omodi kosi honom ene de Ajagurajah woka edi ava hu nyina yenhwe na konwa no na akirese busuan ekita ne nkrofo ne baako a ase abembembi wahu asa bembem wa ase wo soro e wo kirese sad sad na akirese busuan omode no ma bebere a design abusuan akonwa na ose wono nso ontena akonwa foforo so ni nyina ne se oba enya ne menses na se odetena akonwa so a abusuan according to Ajagurajah no say ukotena so bia why hu fin a chese sa fin na why okono chese ene a whole lot na wonim yentie ye wi abehwe de Ghana fo eka e de acha Ajagurajah efa sa akonwa yi ho yentie de Ajagurajah na mu eka e de afa na konwa ne ho e wo ka sei na president was onama na konwa di nachi enti a chese sabio eburu oya hantan oboa for spiritual reasons you know na na kunya di nachi hwe ado na me ba UTV ma so ma kunya de ba nyesem ya hantanfo but Akufo-Addo de ne de Ghana fo yen Ghana fo ne yenim se ya hantan yesrew emechenji ya adwen yenim se Akufo-Addo ya hantan because obi a abusuan otimi fa a plane edware mu eye party nyina wo mu de abusuan yentie de Ajagurajah woka ne nyina eburu oya hantan oboa for spiritual reasons you know na kunya di nachi hwe ado na me ba UTV ma so ma kunya de ba nyesem ya hantanfo akonya obi atrem bi mentrem ade ntia Bible says oba nya the menses not na kunyam na wo kotrem bi on go free 7 days so for what go asem go 15 verses 9 come on go me na ba wa kwan verse 19 what's it na so ba se no wo free moja free moja mi no na menses antren se bo na on se bo mi 7 days wo ka no no wo bi ko de no be ka oba no wonte na bi no oba so ron se bi oba no be da so bia wonte na the soften so haircut be na wono so atwa no utimu sa Ajagurajah asori ne de God papa mo asori o what ase hwe ne soften se de wasi aboniti fa ajai fa ene ho ade yen hwe nan osese obanya ne menses not na kunya so na osori na endi 7 days na sabo so kwotena so bia abusuan ose kirese wo ho agufin abi no transfer no adi bi oba ni transfer bia no ho wo ka na ye no obi gara bi ko ko ba ni sa ade si wata ade on fa so ni ade se show down to go for ni won to ko che ni mre na sa abusuan won se de Ajagurajah esi kasa no nti ose according to Ajagurajah no ose ontena akonwa ni padodo ye den etena so yensan so ntie konum biem na ye hwe de Ghana fo e ka kire no efa semwe ho na president was onama na konya di nachi enti a kire se sabio eburu oya hantan oboa for spiritual reasons you know onama na konya di nachi hwe ado na me ba UTV ma so ma konya de ba nyesem ya hantanfo akonya obi atrem bi mentrem abusia akonya obi atena mu bi wonye den ontenam na yenhwai ono so eyobia wotimi efa plane Ajagurajah timi fa plane ekwa buruchire yendikan enhwe de bongo ideas woka ede akira no anase abusuan yendikan enhwe de ekoso ewo hasei ayade sa queen bibi Eulet ewo Instagram ose Ajagurajah ansem a wo kire se akonwa nipa dodo atina mu no wontina mu bi no se okọ aburuchire a na konyo ngungu na wodi bekurunku na yayin ewo United Showbiz no okwa abrochira wodi kosi flight ni mu akotinam ewo flight ni mu de kona abrochire no and I said because flight ni mu akonya no
enya wo nko na abetena so what ase obi atena so asori na wo so be den wo betena so bi but according to Ajagurajah ne de o say akonwa nipa dodo tena so no wonye den ontenam a che sabusuya okọ abrochira wotenam what ase yes sansuna se owogan na onhyampaboa but okọ abrochira odwitwa to so ehyampaboa utimu se honom no wodi agro na se wuyi unan to fom abusuya woni be ba so no na abusuya ye de wakọ asalam what ase yes abusuya yento aso ehwe de Ghana fo eka ede akire Ajagurajah o kire ni say you say Ajagurajah no does he carry his chair to the aircraft when he's traveling abusuya a question and one dey go be say Ajagurajah says wo tu kwanya oswo na konwa no edidi na chi de ko abusuya yes na yenhwe de bongo ideas nso wokan ede afa Ajagurajah ni nsem yi ene chese abusuya UTV for nsem yi hwen bongo ideas ababe post say or say Miss G has proven that she's not the best replacement for Nana Ama Brown at UTV. Lacks aura and composure. Seems to be under massive pressure. Communication skills suck. And as for her two-way, she is not good enough. And owners need to hire a new, better candidate. Yes, I say the host need to hire a BB better candidate, BB a sub cost standard. I say because standards they have dropped drastically. And not to also say their discussion needs a host who is knowledgeable to ask pressing questions that steer the course of the course of discussion. But while look bongo ideas abusia Ajagurajah monkomo ya kire Ajagurajah akeka de wo pay na bongo ideas ababe post to say the Miss D esi handle Ajagurajah no are very unprofessional nanka I was say otimi ebisa Ajagurajah some questions say otimi atun some edishas ye e ma kire say ensem bebre ebam but want to me anya ho hwe ya kire abusia na abusia o hwe Ajagurajah saa according to bongo ideas into say wono nko ade a anka honest of UTV aye chese United Showbiz no omompamo ababa wa ya friend no Miss G na omompe new host abusia yes send a new host dia bongo ideas ne maame awo honom na em so betimi hosti anasa ne papa anasa wonu amukura wo ho abusia yenhwe de Ghana fo binum eka e de afa chese Ajagurajah ni nsem yi hwen the bongo ideas ebeka ye no na Ghana fo binum kire se eye true yes eye kwaku asena ewo Instagram so na Seda Brown ewo Instagram o say I totally agree with you on this o say like oni bongo ideas eye adwen efa kire se ni submission yi ho na ayenhwe eye Belkwe films o say but you all should for once listen for some of the things bongo ideas says. Like it total sense sometimes. Too. I don't where he slept before waking up. No, I say sometimes too. I don't know where he slept before waking up. Abusian. I say sometimes bongo ideas it make sense because next time na waka edi afa Ajagurajah ne Miss D mo no. I say e no kore atase yes according to Belkwe films or something to also actually said abusia ne ntwira ye no aye bibia wo ho na yenhwe we I say those who are experienced in this regard they didn't have all the confidence and strong presence at a goal. They nurtured it giving platforms like this abusia yes na yenhwe so far there we anechese Ajagurajah na konya ya o se chese odiko baabia na wontina chese nipadom akonya so no we need the Ghana for ka kire no yes sa okofru plenya eyade se wode na konya wuhu no a chese wode eba be wu no hu na ye no ya Ghana for se wo okofru plenya wode odikobi what I said
yes into obetena TV ni so akan de work and pa enye ne fort according to Ghana for binom ayeyen na yama ye ho kwanya wo ye den o fully ye na se wontimi emfa nkosi flight mu mfa nko na se wo de woto akwatena kire se ba bia aye kan say obi atimiti na de a na kire say you are not proving your word but as a wo ye gaga keke atase yes abusia so far there Ghana 4 versus Ajagurajah ewo UTV United Showbiz we ane de etwegu amazing mema waso atibie amemfa wo ensi ahase ye